நரேந்திரன் அவர்கள் மொழிபெயர்ப்பார். Repeat with me. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Victory, victory, victory veil. Victory, victory, victory veil. Veera, veera, veera veil. Today we are here, and on the dais we have a very dynamic president of Tamil Nadu Bharatiya Janata Party, Shri K. Annamalai ji. Our ex-president and Minister of State in Government of India, my colleague Shri L. Murugan ji. Our Tamil Nadu State Prabhari and a very senior colleague of mine, Shri P. Sudhakar Reddy ji, Shri Nayanar Nagendran ji, the leader of the Assembly, floor leader of Bharatiya Janata Party, Srimati Vanati Srinivasan ji, who happens to be the MLA also and the President of the Bharatiya Janata Party Mahila Morcha, Shri K. Ramalingan ji, our ex-MP and my colleague in Rajya Sabha, Shri M. Chakravarti ji, our State Vice President, our K.S. Narendran ji, our State Vice President, Shri S.R. Shekhar ji, our State Treasurer, Shri Narsimhan ji, our ex-MP and my colleague, Shri G. Shiv Prakash ji, Shri Muni Raja ji, Shri Balakrishnan ji, Shri Keshav Vinayak ji, and the respected audience, ladies and gentlemen, and my respected bishops whom I see in the front row, and the friends from the media, print media and electronic media, and my senior colleagues who have gathered at the different places where at 10 places the inauguration is taking place. I could see Pon Radhakrishnan ji in Trichy. I could see H. Raja ji in Pudukoti. Shri K. Saraswati, Madam Saraswati at Namakkal. M.R. Gandhi ji and Srimati Sasikala Pushpa. Shri A.G. Sampath ji in Villupuram district. Gopala Swami ji in Vidrudnagar. Manikkan ji, and again Palani Swami ji and Shri Nagaraj ji. All of them are at different places. And dear friends, it is indeed a matter of great opportunity for me to be present here on this historical day. I call it a historical day because in Tamil Nadu's BJP history, it is a day which will be remembered because in one go, 10 new offices are being operationalized. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, மேடலே இன்றைக்கு ஆற்றல் மிகுந்த தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் நடக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற தலைவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அங்கங்கே 10 அலுவலகங்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மூத்த தலைவர்களையும் பாராட்டி இன்றைக்கு தமிழக வரலாற்றிலே இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நாளாக நான் கருதுகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் ஒரே நாளிலே 10 பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய அலுவலக கட்டங்கள் இங்கே திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. When I say that 10 new offices are being operationalized, I start my speech by bowing down and remembering Chandra Chureshwarar temple and also the Parshva Padmavati Shakti Peeth, the 23rd Tirthankar of Jainism, which is also told as one of the highest temple of Jains. I pay my respects
and I bow myself and take the Shakti from them and I start my speech. இன்றைக்கு இந்த முக்கியமான நாளில் இந்த 10 அலுவலகங்களை திறந்து வைக்கிற பொழுது சந்திர சூடேஸ்வரரையும் வணங்கி இங்கே கிருஷ்ணகிரிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பார்சவ பத்மாவதி கோயில் 23வது சக்தி பீடம் அதையும் வணங்கி அத்தனை பேருடைய ஆசையும் வாங்கி கொண்டு இன்றைக்கு இந்த உரையை நான் ஆரம்பிக்கின்றேன். Friends, today we are witnessing that 10 offices are opened. But the conceptualization took place way back 9 years back when Prime Minister Modi became the Prime Minister of the country. At that point of time, he visited our central office in 11 Ashok Road, and he told to Amit Shah ji, and I was one of the general secretaries at that point of time. He said, time has come when Bharatiya Janata Party should have their own offices, at least till district level. நண்பர்களே, 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாரத பிரதமராக மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடி பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகு நம்முடைய தலைமை அலுவலகத்துக்கு புதுடெல்லியில் வருகை தந்தார். அப்பொழுது நம்முடைய அமித்ஷா அவர்கள் தலைவராக இருந்தார், நான் பொதுச் செயலாளராக இருந்தேன். அப்பொழுது ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். இன்றைக்கு தமிழகம் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாவட்டங்களுக்கும் சொந்தமாக ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட அலுவலகம் வேண்டும், அதற்காக நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். And you will be happy to note that at that point of time Amit Shah ji became the national president, and he decided that all district headquarters will have one most modernized BJP's Karyalayah. And at that point of time, we decided to construct 887 Karyalayah in 887 districts. அப்பொழுது உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் தலைவராக வந்தார். அப்பொழுது 887 மாவட்டங்களிலே இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கட்டடங்கள் நவீனமாக கட்ட வேண்டும் என்று அன்றைக்கு முடிவு செய்தோம். And you will be happy to note that 290 offices have been constructed and inaugurated. உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக் கொடுங்க, அதிலே 290 அலுவலகங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறந்து இன்றைக்கு அத்தனை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. 517 offices have to start their construction and 115 Karyalayah offices are being constructed and very soon operationalized. And when I talk, I also would like to share that in Tamil Nadu 14 offices have been dedicated, 39 are to be constructed, and 6 offices are being constructed. The construction is going on. So 14 are operationalized, 10 are inaugurated today, and 39 Karyalayah are going to offices are going to be made. அதே போல 500க்கும் அதிகமான இடங்களை இப்பொழுது வேலை துவங்கி இருக்கின்றோம். 150 கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தமிழகத்தில் கூட இன்றோடு 14 அலுவலகங்கள் செயல்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 39 இடங்களில் நாம் இந்த அலுவலக கட்டடங்களை கட்ட இருக்கின்றோம். I would request you that after this function, you should make a visit to this Karyalayah. This is one of the most modern work Karyalayah offices which has come up. It has got a separate library, it has got a reading hall, it has got a conference hall, it has got a meeting hall, it has got the offices of the office bearers along with the president, and it has got all modern facilities as far as social media is concerned with the internet facilities, and we should utilize these services. நீங்கள் இந்த கூட்டம் முடிந்தவுடனே பக்கத்தில் இருக்கிற அலுவலகத்தை அத்தனை பேரும் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மிக நவீனமான ஒரு அலுவலகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படி அமைத்திருக்கின்றோம். அங்கே லைப்ரரி இருக்கின்றது, உங்களுக்கு தலைவருக்கான தனியாக அறை இருக்கின்றது, கூட்டத்திற்காக நடக்கின்ற அறை இருக்கின்றது, அதே போல பல்வேறு வசதிகள் அங்கே நிர்வாகிகளுக்கான அறைகள் இருக்கின்றது, பெரிய பெரிய கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு வசதிகள் இருக்கின்றது. ஆகவே இது போன்ற ஒரு அலுவலகத்தை நீங்கள் அத்தனை பேரும் சென்று பார்த்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Friends, here I would also like to share with you that there is a difference between a Karyalayah and an office. When we say office, an office opens at 10 o'clock
and closes down at 5 o'clock. When we say Karale, it never closes. It is always open. 24 into 7 into 365. And it is not an office. It is a Sanskar Kendra. The interaction which takes place in the Karale, the interaction which takes place in office, the informal education of the workers, the training of the workers, all small things are taught in this office. So I always say, it is not office, it is not Karale, it is your Sanskar Kendra, where a party cadre, a worker develops himself and understands the nitty-gritties of politics and understands the ideology of BJP and understands the target which has to be fulfilled and strategizes. He uses the office to strategize in elections how we can get more and more support and how we can take the society more all along with us. That is the Sanskar Kendra we get from this office. நண்பர்களே, இது ஏதோ ஒரு ஆபீஸ் அலுவலகம் ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஒரு ஆபீஸ்னு சொன்னா காலையில 9 மணிக்கு திறந்து சாயங்காலம் 5 மணிக்கு முடிஞ்சு ஒரு ஆபீஸ் அது. அதுல ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆனா இந்த காரியாலயம் இந்த அலுவலகமானது நமக்கு 24 மணி நேரம் திறந்திருக்கும். யார் எப்ப வேணா வரலாம். உள்ள வர்றது மட்டுமல்ல, இங்க உட்கார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம. அதே போல நம்ம கட்சி தொண்டர்களோட தலைவர்களோட நாம உரையாடி அதன் மூலமாக நம்முடைய திறனை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். எப்படி நாம் இந்த பகுதியில் கட்சியை வேகமாக வளர்க்க வேண்டும், எப்படி மக்களிடத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும், எப்படி கட்சியை உருவாக்க வேண்டும் குறித்து நாம் இங்கே மிக பெரிய அளவில் திட்டமிட்டு அதன் மூலமாக நாம் இந்த கட்சியை இந்த பகுதியில் மிக பலமான ஒரு கட்சியாக மாற்ற முடியும். ஆகவே தான் சொல்லுகிறேன், எப்பொழுதும் காரியாலயம் என்பது அங்கு இருக்க ஒரு அலுவலகம் என்பது கட்சியோட அலுவலகம் நம் அத்தனை பேரையும் புனிதப்படுத்தக்கூடிய, நம் அத்தனை பேரையும் மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்க போகிறது. ஆகவே இதை அப்படித்தான் புண்ணிய இடமாக நான் கருதுகிறேன். Friends, how BJP is growing we have to understand. Recently, the result of northeastern state elections took place and the results were declared. We were able to retain Tripura again in the northeast. For the first time, Bharatiya Janata Party has won the 2 consecutive terms. In Nagaland, which is considered to be a Christian dominated area, that is why we say sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas. And there also we could form the government and retain the government under the leadership of Mr. Rio and Bharatiya Janata Party combination, and we could retain Northeast. And if I talk about Meghalaya, there also we again formed the government with Konrad Sangma, again a Christian dominated, Christian supported state, but the people of that area also supported the Kamal, the Lotus, the Bharatiya Janata Party, and we could make it. What I mean to say is that now, and in Tripura, it was a combination of Congress and Communist. They are fighting in Kerala. Communists and Congress are fighting in Kerala, and they are having kushti in Kerala and dosti in Tripura. This is their combination. But Bharatiya Janata Party could retain all this. நண்பர்களே, இப்போ அரசியல் எப்படி இருக்கிறது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சமீபத்தில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தேர்தல் நடந்தது. திரிபுராவில் நாம் மீண்டும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். வெற்றி என்பது சாதாரண வெற்றி அல்ல. 2வது முறையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அங்கே ஆட்சி அமைத்திருக்கின்றது. அதே போல நாகாலாந்து மாநிலத்தில் நாம் மீண்டும் ஆட்சி அமைத்திருக்கின்றோம். ரியோ தலைமையிலான கூட்டணி வென்று அங்கே அவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கின்றார். நாகாலாந்து ஏதோ சாதாரண மாநிலம் அல்ல, கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம். ஆனால் எப்படி நம்மால் வெற்றி பெற முடிந்தது? அவர் ஏற்கனவே பிரதம மந்திரி தாரக மந்திரத்தை அனைவரும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, அனைவருக்குமான ஒரு திட்டங்கள், அனைவருக்கான செயல்பாடு என்ற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக நாம் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சி அமைக்க முடிந்தது. அதே போல மேகாலயாவில் கூட கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி, அங்கே கூட தாமரையுடைய செல்வாக்கு அதிகரித்து அங்கே நாம் சங்மா அவருடைய தலைமையிலே நாம் அங்கே கூட்டணி ஆட்சி அமைத்திருக்கின்றோம். ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ திரிபுராவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் காங்கிரஸ் கட்சியும் 2 பேரும் சேர்ந்து கொண்டு கூட்டணி அமைத்து அங்கே நம்முடைய போட்டியிட்டார்கள், வெற்றி பெற முடியவில்லை. அது வேடிக்கையாக சொல்வார்கள், கேரளாவில் 2 பேரும் சண்டை போடுவாங்க, குஸ்தி போடுவாங்க.
திரிபுராவில் 2 பேரும் தோஸ்த நண்பர்களாக இருக்காங்க. இதுதான் அவங்களுடைய மோசமான மட்டமான அரசியல். How NDA could retain Meghalaya, how NDA could retain Nagaland, how BJP could retain again Tripura. It is because of the good work under the leadership of Prime Minister Modi and implemented at the state level. It is because of the work culture which Bharatiya Janata Party always supports, and it is because of the you workers who are committed to the cause of service to the people of the state. That is because the people are supporting us. And I must share with you, and I salute the workers of Tamil Nadu for their courage, for their commitment, and for their conviction with which they are working here in Tamil Nadu. நண்பர்களே, நாம் வடகிழக்கு மாநிலம் மேகாலயாவில் எப்படி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற முடிந்தது, நாகாலாந்தில் எப்படி நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற முடிந்தது, திரிபுராவில் எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற முடிந்தது என்றால் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய சிறப்பான திட்டங்கள், ஒருங்கிணைப்பு, செயல்திறன்கள், இதை பார்த்துதான் மக்கள் நமக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அதே போல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர் கூட மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்போடு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையான காலகட்டத்திலே திறம்பட நீங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Here also in Tamil Nadu, I would like to share with you and tell you that in coming times, here in Tamil Nadu, because of your hard work, lotus is going to blossom here in Tamil Nadu. நான் இங்கே கூட உங்களோட சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழகத்தில் கூட உங்களோட கடினமான உழைப்பின் காரணமாக கூடிய விரைவில் தாமரை மலரத்தான் போகிறது. And you should not worry. We are the only ideological based party. We are the only cadre based party. And we are the only party which has got a mass following. When I say so, we have got consistency. If we talked in 1951 about and 52 about Article 370, we saw in 2019 that Article 370 is abrogated. If we said that we have to make the nation stronger, under Prime Minister Narendra Modi, the nation is becoming stronger and stronger and stronger, and it has got an international voice. If we said justice to all and appeasement to none, till date we follow that sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas. We said inclusive growth. We did it in letter and spirit. So friends, we are an ideological based party. நண்பர்களே, தமிழகத்தோடு நம்மால் ஆட்சியை உறுதியாக பிடிக்க முடியும். ஏனென்று சொன்னால் இது நாம் கொள்கை அடிப்படையில் இருக்கின்ற கட்சி, நாம் நல்லதொரு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற கட்சி. நாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், 1951-52 எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ ஆர்டிகல் 370 நாம் எடுக்க வேண்டும் என்று 2019ஆம் ஆண்டு நாம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்தை நீக்கி காஷ்மீரில் மிக பெரியதொரு மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். ஆகவே நம்பிக்கையோடு நாம் வேலை செய்தால் தமிழகத்தில் கூட நிச்சயமாக நம்மால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியும். When I say it is cadre based organization, you will be happy to note that we have got 15,432 mandals where we have the committee. You will be happy to note that out of 10,40,000 booths, the Bharatiya Janata Party has got 6,40,000 booths where we have a booth committee and the workers are working. If I talk about the mass following, you will be happy to note that BJP has got 180 million membership, 18 crore membership, which is the world's largest political party, we have to understand. And we have got 303 MPs in Lok Sabha. We have got 93 members of parliament in Rajya Sabha. We have got 1,415 Vidhan Sabha members. And we have got 164 members of the Legislative Council. And you will be happy to note that we have got the maximum number of mayors who represent the local self-government. So it's an ideological based party, it is a cadre based party, and it has got the maximum mass following that we have to understand. நண்பர்களே, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சி மிக பெரியதொரு கட்சி.
கிட்டத்தட்ட 18 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர் கொண்டிருக்கின்ற கட்சி, 15,000க்கும் அதிகமான மண்டலங்கள் முழுமையான கமிட்டிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி, கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய 10 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள் 6 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குச்சாவடிகள் முழுமையான வாக்குச்சாவடி குழுக்கள் பூத் கமிட்டி இருக்கின்ற ஒரு கட்சியாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, பாராளுமன்றத்தில் 300க்கும் அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், 100க்கும் அதிகமான ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள், 1000க்கும் அதிகமான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 100க்கும் அதிகமான சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர், இப்படி மிகப்பெரியதொரு கட்சியில் நாம் எல்லாம் அத்தனை பேரும் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். Friends, here I would also like to share with you that Prime Minister Modi has changed the culture, political culture of the country. Previously, all political parties were busy in divisive politics. All political parties were till now believe in dynastic politics. But Prime Minister Modi always talked about changing the culture of the polity, changing the culture of politics, and he developed the report card politics. What you do, you should tell the people, and the people should ask what they have done for the people. And the same way, he developed the politics of development. So dynastic was challenged by development. Divisive was challenged by development. And for that, Prime Minister Modi brought forward. And now we are able to get the fruits of the hard work done by Prime Minister Modi. When I say so, I will share with you. 10 years, 9 years back, we were the 10th largest economy in the world. Today, we are the 5th largest economy in the world. And we have overtaken Britain, which has ruled us for 200 years. Now Britain is 6th and India is 5th. That we have to understand. நண்பர்களே, நம்முடைய பாரத மோடி அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். வளர்ச்சியை மட்டுமே மையமாக கொண்டு ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இதற்கு முன்பு ஆண்ட கட்சிகள் மற்ற ஏனைய கட்சிகள் பிரித்தாளுகின்ற சூழ்ச்சி, அதே போல ஏமாற்றுகின்றது, வாரிசு அரசியல் இது வைத்து முன்வைத்து அரசியல் நடத்தி வந்தன. ஆனால் பாரத பிரதமர் முதன் முறையாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நேர்மறையான ஒரு அரசியலை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக வளர்ச்சி மட்டுமே கொண்டு வந்தார். ஒரு பக்கமா வாரிசு அரசியல், நம்ம வளர்ச்சி மிகுந்த ஒரு அரசியல் ஆட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல இன்னொரு பக்கம் பிரித்தாளுகின்ற கட்சிகள் இருக்கின்ற பொழுது வளர்ச்சி மிகுந்த ஆட்சியை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே அது மட்டுமல்ல, உலகத்திலேயே மிக அருமையானதொரு பொருளாதாரத்தை நாம் வைத்திருக்கின்றோம். ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக 10வது இடத்திலே பாரதத்திலே பொருளாதாரம் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு பாரதத்தில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் 5வது இடத்திற்கு நாம் வந்திருக்கின்றோம், 5வது இடத்துக்கு. ஆனால் 200 ஆண்டுகள் நம்மை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இங்கிலாந்து அரசாங்கம் நமக்கு பின்பாக 6வது இடத்தில் இன்றைக்கு சென்றிருக்கிறது. நீங்கள் மனதில் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And you will be happy to note that now Air India has purchasing 470 Airbuses. And when 470 Airbuses are being purchased, the head of the state of France, Macron, he says that the time has come. He thanks the Prime Minister Modi. If I talk about American President Joe Biden, he says that the time has come when 44th state of America is going to get employment because of this order, because of this support which India has given to us. So not only we are trying to develop the economy of our country, other countries are also being taken care in the sense that the economy is growing there also. And if I talk about the British Prime Minister, he said that because of the support to the Airbus, and they are going to give the engine to the Airbus company in France. And he says that in coming times, India economy will be the 3rd largest economy in the world by 2050. நண்பர்களே, இன்னொரு மகிழ்ச்சியான தகவலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். சமீபத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்காக 470 விமானங்களை ஏர்பஸ் மற்றும் போயிங் கம்பெனிகள் வாங்கியிருக்கின்றார். அதை வாங்குகிற கையெழுத்தாகின்ற பொழுது பிரான்சினுடைய அதிபர் சொன்னார், இதன் மூலமாக பாரதத்திற்கு பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் இந்தியாவிற்கும் மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளப் போகிறேன். இதன் மூலமாக எங்கள் நாட்டிலே பெரிய பொருளாதார மாற்றம் வரப்போகிறது என்று சொன்னார். அது மட்டுமல்ல, அமெரிக்காவின் அதிபர் ஜோ பைடன்
இதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த விமானங்கள் வாங்குவதன் மூலமாக எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார முன்னேற்றம் வரப்போகிறது. அதுவும் குறிப்பாக 44 மாநிலங்களே இதற்கான தாக்கம் இருக்கும், பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கும் என்று சொன்னார். இத்தனைக்கு மேலாக சம்பந்தப்படாத இங்கிலாந்து அரசாங்கம் அதனுடைய பிரதம மந்திரி கூட என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், நீங்கள் பிரான்சில் வாங்கக்கூடிய ஏர்பஸ் விமானத்திற்கு செய்யக்கூடிய அதனுடைய இன்ஜின் நாங்க தான் எங்க நாட்டிலிருந்து பண்ண போறோம், அதன் மூலமாக இங்கிலாந்து நாடு கூட பயன்பெறும். ஆகவே ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாக, உலகத்திற்கே பொருளாதாரத்தை கொடுக்கின்ற, அவர்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்கின்ற, வளர்ச்சி கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை இன்றைக்கு பாரத நாடு கொண்டிருக்கின்றது. நண்பர்களே, under the leadership of Prime Minister Modi, India has become digital. World's digital transaction, 40% of the world's digital transaction, India is doing 40% of the digital transaction. If I talk about mobiles, 9 years back, 92% of the mobiles used to come to India. It was imported. And today, 97% of mobiles are being manufactured here in India. And you will be happy to note that even Apple company mobile, now you purchase a new Apple mobile, it will be written made in India. If I talk about medicines, India is supplying in pharmaceuticals to 200 countries. It is one of the cheapest drugs and it is one of the most effective drugs. Now India is becoming the world pharmacy for the world. If I talk about automobile, we had heard when we were children that automobile means Japanese vehicle. Automobile means American vehicle. Plymouth, American. Datsun, Japanese. Toyota, Japanese. You will be happy to note that we have overtaken Japan and India is the third in automobile industry. That we have to understand. நண்பர்களே, நமக்கெல்லாம் தெரியும், நம்ம ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக இந்த நாட்டிற்கு மொபைல் போன் 92% நம்ம இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ ஆமா, இந்த உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்றோம். அது மட்டுமல்ல, ஐபோன் கம்பெனி உங்களுக்கு எல்லாம் இது முன்னாடி மேட் இன் வேற கண்ட்ரி நாட்டோட பேர் இருக்கு. ஆனா இப்போ ஐபோன் நீங்க வாங்கினீங்கன்னு சொன்னா மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு நீங்க பார்க்க முடியும். அதுதான் நம்முடைய வளர்ச்சி. அதே போல் அது மட்டுமல்ல, மருந்துகள், நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் இன்றைக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்த இன்னைக்கு 200 நாடுகளுக்கு நாம மலிவான விலையில மருந்துகளை கொடுப்பது மட்டும் இல்ல, மிக நல்ல மருந்துகளை, தரமான மருந்துகளை உலகத்திற்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். மொபைல் ஆச்சு, இப்போ ஆட்டோமொபைல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஜப்பான் தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய நாடாக இருந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு ஜப்பானில் இருக்க டொயோட்டா இது போன்ற கம்பெனிகளை இது பண்ணிட்டு இந்தியாவில் உலகத்தில் மிக பெரியதொரு இந்த கார் தயாரிப்பு கம்பெனிகள், ஆட்டோமொபைல் தயாரிப்பு கம்பெனிகள் இந்தியாவில் மிக பெரிய அளவில் முதன்மையான இடத்துல நாம் வந்திருக்கின்றோம். நண்பர்களே, you will be surprised to note when I talk about Tamil Nadu, after 4 decades, 40 years, Tamil Nadu, the central railway budget has cleared 9 projects of Tamil Nadu after 40 years. What was these governments doing? What were they doing? After 40 years, 9 central projects. I will not be able to read the names, but there are 9 projects. One is which will give 70 kilometers of railways, 180 kilometers. Then there will be 155 kilometers. The same way, all these 9 projects have been cleared. If I talk, for the first time we had Kasi Sangam. And in that Kasi Sangam, some 1,500 artists participated from Tamil Nadu. Some 300 distinguished guests participated. And some 75 experts also participated in this Kasi Sangam. And for the first time, the people in Tamil Nadu realized what deep association the people of Tamil Nadu have with Kashi and with the North India, that we could be. That also was in this Kasi Sangam which came out. If I talk about Prime Minister Modi, I will always say that he has always tried to respect and to eulogize and to see to it that the Tamil culture, the Tamil language, the Tamil way of life should be mainstreamed and brought so that the whole India knows what rich culture the Tamil Nadu is having.
And if I say so, the father of the Indian Siddha system, Siddhadhar Agathiyar, on his birthday, now we have a National Siddha Day that has been declared. நண்பர்களே இப்பொழுது தமிழகத்துக்கு நாம் என்ன செய்யணும் பார்ப்போம். 40 ஆண்டு காலத்திலே செய்யாததை நாம் இன்றைக்கு 9 ரயில்வே திட்டங்களை நாம் தமிழகத்திற்கு இப்ப கொடுத்திருக்கின்றோம். அப்ப கடந்த ஆட்சி காலங்களில் இவங்க என்ன பண்ணி தமிழகத்துக்கு ஒன்றுமே செய்யல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 9 திட்டங்களை படித்துக்கொண்டே போக முடியும். உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் தருமபுரி இருந்த மொரப்பூருக்கு சொல்லக்கூடிய திட்டம் 150 கிலோமீட்டர், 50 கிலோமீட்டர், 60 கிலோமீட்டர், பல்வேறு திட்டங்கள் மிக பெரிய பட்டியல் இருக்கு. இந்த தமிழகத்தில் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அதே போல இன்றைக்கு நாம் தமிழகத்திற்கு இந்த தமிழகத்தை பாரத பிரதமர் என்றைக்கெல்லாம் பேசுகிறார் அன்றைக்கெல்லாம் தமிழ் மீதும் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை கொடுத்து வந்திருக்கிறார். ஏனென்று சொன்னால் இந்த நாடு முழுவதும் உலகம் முழுவதும் தமிழுக்கும் தமிழுக்கு இருக்க பெருமையும் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பெருமைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அதே போல காசி சங்கமம் நிகழ்ச்சியை மிகப்பெரிய அளவில் நடத்தியது மட்டுமல்ல, காசிக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கும் தமிழகத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு புரிய வைத்து அதை மீண்டும் ஒருமுறை அந்த தமிழகத்திற்கு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை செலுத்திருக்கு. ஆக இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய திட்டங்களை தமிழகத்திற்கு நாம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் கொண்டு வந்திருக்க தமிழுக்கு எந்த அளவிற்கு மரியாதை கொடுக்க முடியுமோ, எந்த அளவிற்கு பெருமை சேர்க்க முடியுமோ அதை நம்முடைய பாரத பிரதமர் மிக சரியான அளவில் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Friends, Prime Minister Modi has got immense respect for Tamil Nadu culture, for literature, for language. And you see, when he inaugurates Kartavya Path, he quotes the poetry of Subramanyam Bharatiya. When he talks of Jal Jeevan Mission at the inauguration of Jal Jeevan Mission program, he quotes Sant Tiruvalluvar. And when he gives his speech in UN General Assembly, United Nations, he quotes the poetry of Kanyan, the poet Kanyan. And he also decides to issue a circular that in all North Indian schools, the poet Tiruvalluvar poetry will be taught. This is the unification. This is what we have to understand. அதே போல நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளுவருக்கு திருக்குறளுக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் கொடுத்திருக்கின்றார். சமீபத்தில் இந்த ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்காக பேசுகின்ற பொழுது திருவள்ளுவர் திருக்குறளை மேற்கொள்ளி அவர் பேசியிருக்கின்றார். ஒவ்வொரு முறையும் கூட தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழைச் சேர்ந்த பழமொழிகளை பல்வேறு சமயங்களை பயன்படுத்தியிருக்கின்றார். ஆகவே அது மட்டுமல்ல, கடந்த முறை பேசுகின்ற பொழுது இந்த அகத்திய முனிவர் சேர்ந்த தமிழகத்தை சேர்ந்தவர், அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கின்ற விதமாக தேசிய சித்தா தினத்தை கூட நம்முடைய பாரத பிரதமர் அறிவித்த தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது கூட நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறேன். When in last year, May 26th, when Prime Minister came to Tamil Nadu, he dedicated 31,500 crore schemes of various projects to Tamil Nadu. When he came on 26 May 2022, he also gave and he dedicated the redevelopment of 5 railway stations of Tamil Nadu, that is Chennai, Egmore, Rameshwaram, Madurai, Katapati and Kanyakumari. All these 5 railway stations. The same way, he also declared that industrial corridor will be developed in Tamil Nadu, which will include Chennai, Coimbatore, Hosur, Salem and Tiruchirappalli. This says how Prime Minister Modi is mainstreaming Tamil Nadu with development that we have to understand. Here also I would like to say that he has tried to empower the women, he has tried to empower the youth, he has tried to empower the farmers, he has tried to empower the Dalits, he has tried to empower the tribals, he has also tried to empower the marginal section of the society. And that is why Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, Pradhan Mantri Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Pradhan Mantri Saubhagya Yojana, Pradhan Mantri Swachhta Abhiyan, all these programs have empowered the women, the youth, the Kisan, the farmers, the Dalits, the tribals, and that is how Tamil Nadu is also being empowered. நண்பர்களே, அதே போல கடந்த மே மாதம் 26ஆம் தேதி அன்றைக்கு பிரதம மந்திரி தமிழகத்திற்கு வந்த பொழுது 31,500 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு தமிழகத்தில் திட்டங்களை தீட்டியிருக்கின்றார்.
அது மட்டுமல்ல 5 ரயில் நிலையங்களை புனரமைப்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். சென்னை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி போன்ற மிகப்பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல புனரமைக்க தான் மீண்டும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே இது மட்டுமல்ல, இன்னும் பல்வேறு அது மட்டுமல்ல, ஏழைகளுக்கு, அது குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு, விவசாயிகளுக்காக இந்த நிதி கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், கிசான் சன்மான் நிதி கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், இளைஞர்களுக்கு, பெண்களுக்கு, மகளிருக்கு, இப்படி ஒவ்வொரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிகாரம் அளிப்பதை, அவரை முன்னேற்றுவதிலே மிக பெருமை கொண்டு அவர் வழி நடத்தி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். Friends, this is how I can talk about development and the Modiji's contribution at length for hours. But I will not take your precious time. I would only like to tell you that the Tamil Nadu's development and Tamil Nadu's future is always, we should think that if BJP is made powerful, if BJP is brought to power, only then it will be possible. That we have to understand. And here also I would like to tell you, and especially to my media friends, I am a very keen observer of the political activities which go on. I would like to share with you, once 60 years back Congress ruled this state. How and why Congress was uprooted? Congress was uprooted because they could not understand the regional aspirations, because they could not respect the regional aspirations, and that is why the Congress party was uprooted and regional party came into existence. And here also I would like to say that you should understand that now regional parties, all regional parties are being converted into family dynastic parties. There are no more regional parties. They have no regional aspirations. They are only there for their daughters and sons. That you have to understand. நண்பர்களே, வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை குறித்து நான் அதிகமாக சொல்ல இருக்கின்றேன். அடுத்த தமிழகத்துக்கு வருவோம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலகட்டத்தில் மோசமானது நல்லது ஆட்சி கொடுத்தது என்று சொல்லக்கூடிய காங்கிரஸ் 60 ஆண்டு காலம் மீண்டும் ஆட்சிக்கே வர முடியவில்லை. ஏன் வர முடியலன்னு சொன்னா, அவர்களுக்கு இந்த தமிழகத்தில் முன்னேற்றத்தில் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. கொள்ளையடிப்பதிலும் ஊழல் செய்தால் நம்பிக்கை இருந்தது. அதன் பிறகு அதனை தொடர்ந்து இங்கே மாநில கட்சிகள், திராவிடர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தன. திராவிட மாநில கட்சி ஒரு காலத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தங்க, இன்னைக்கு எதுவுமே மாநில கட்சியா இல்லை. தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்திற்காக, தன்னுடைய மகனுக்காக, தன்னுடைய பேரனுக்காக, தன்னை ஈண்டெடுத்தவர்களுக்காக மாறி போன ஒரு கட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தமிழகத்தில் நல்லதொரு ஆட்சியை, சிறப்பானதொரு ஆட்சியை, நல்லதொரு ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் சொல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியால் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் என்பதை நண்பர்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Friends, I will give you an all India picture how these regional parties are converted into family parties, and media people should write it down, because these are the things which we have to understand. I start from Jammu Kashmir. You had a national conference. Now it is Farooq Abdullah conference and Umar Abdullah conference, father and the son. You had a party which was known as PDP in Jammu Kashmir. It was Mufti and now Mehbooba. There is a party called Shiromani Akali Dal in Punjab. It is Prakash Singh Badal and now Sukhbir Singh Badal. You had regional parties in Haryana. It was converted into Chautala family, Abhay Chautala, Ajay Chautala, Chautala and Chautala, all reduced to family parties. If you talk about a state like Uttar Pradesh, which has got 24 crore people, there BJP is not fighting Congress. There BJP is not fighting any national party. We are fighting dynastic party, Samajwadi party, Mulayam Singh and Akhilesh. If I talk about Bihar, you will remember we are fighting RJD, Rashtriya Janata Dal, Lalu Yadav, Tejasvi Yadav, Misa Yadav, all family party. In West Bengal, we are not fighting Congress. We are not fighting Communist Party. We are fighting TMC. TMC means Mamta and his Bhatija, Bhaipo. Mamta and his Bhatija, a family party. If I talk about Biju Janata Dal, it is a one-man party, it is a family party. Previously Biju, now Naveen. If I talk about Telangana,
They said Telangana Rajya Samiti, then they later said Bharatiya Rajya Samiti. What is that? KCR, Kavita, KTR, his son, maybe the coming son also, it will be a family party. It's all reduced to family party. If I talk about Maharashtra, Shiv Sena, Uddhav, and now his younger, I forgot his name, Aditya Thackeray, father and the son. And the real party has gone with Shindeji. So now you see how family parties are behaving. And if I talk about Tamil Nadu, I said, when in September I came, I said it is DMK. D stands for dynasty. M stands for money swindling. And K stands for Katta Panchayat. And I told that this family party will not take care of the crores of Tamilians. He will take care only of his dear son. And you see, now I come to know that Udayanithi Stalin has promoted his son as a minister now. So he gets only one minister, and that is his son. So it's a dynastic party. Whatever I said, it has been reiterated. And now I say that if against Bharatiya Janata Party, all unscientific dynastic parties are going to shrink, and it is Bharatiya Janata Party which is going to expand. They are going to shrink down. The Indian polity is not made for families. The Indian political support is not given to families. It is given to a cause, to an ideology, to a reason, to a logic. And for that logic, Bharatiya Janata Party stands with the people of India, with the people of Tamil Nadu. That we have to understand. So I am very confident that coming times is none others. The coming times is only of Bharatiya Janata Party, and Kamal and Kamal and Kamal. That we have to understand. நண்பர்களே, தேசிய அளவில் இந்த பரம்பரை வாரிசுகளை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். காஷ்மீருக்கு போனீங்கன்னா ஷேக் அப்துல்லா இருக்கு, அவங்க பையன் உமர் அப்துல்லா காங்கிரஸ், ஷேக் அப்துல்லா காங்கிரஸ் இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முஃப்தி முகமது சையத், அவங்க பொண்ணு மஹ்மூப், அவங்க இருக்காங்க. அதே போல அடுத்து பஞ்சாப் வந்து சிரன்மன் அகாலத்தில் பிரகாஷ் சிங் பாதல், அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் வந்திருக்காரு. ஹரியானா வந்தீங்கன்னா எத்தனை சௌத்தாலா இருக்கான்னு தெரியும், அத்தனை சௌத்தாலா ஃபேமிலியோட பாலிடிக்ஸ் அங்கே இருக்கு. அதே போல உத்தரப்பிரதேஷ் வந்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு அங்கே தேசிய கட்சியோட சண்டை இல்லை, அங்கே அப்பா மகன் கட்சி இருக்கு, டாடி சன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி அங்கே முலாயம் சிங் யாதவ் அவரோட பையன் அகிலேஷ் யாதவ் இவங்களோட நமக்கு அங்கே சண்டை இருக்கு. அவங்க தான் அங்கே வாரிசு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே போல நீங்க பீகார் போனீங்கன்னு சொன்னா ஆர்ஜேடின்னு தெரியும், லல்லு பிரசாத் யாதவ், அவருடைய பையன் இன்னைக்கு மற்ற 2 பேர் இன்னைக்கு அரசியல் வந்திருக்க, பொன்னாட்டி அங்க முதலமைச்சர் இருந்தாங்க. ஆக அங்கிருந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வந்தோம்னு சொன்னா மம்தா பானர்ஜி, டிஎம்சி சொன்னா மம்தா பானர்ஜி குடும்பத்திற்காக நடக்கின்ற ஒரு ஆட்சி அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் பிறகு நீங்க ஒரிசாக்கு வந்த பிஜு பட்நாயக், அவருடைய குடும்ப அரசியல் இங்கே நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல தெலுங்கானாவுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா அங்க கேசிஆர் டிஆர்எஸ் சொன்னாரு, கேசி சந்திரசேகர் கேசிஆர் சொன்னாங்க. ஆனா டிஆர்எஸ் இப்ப பிஆர்எஸ் மாறி இருக்கு. பிஆர்எஸ் என்ன சொன்னா அவருடைய பொண்ணு கவிதாக்காகவும் அவன் பையன் கேடி ராவுக்காகவும் அங்க ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்புறம் பக்கத்துல மகாராஷ்டிரா போனீங்கன்னா உத்தவ் தாக்கரே அங்க ஆரம்பிச்சார். உத்தவ் தாக்கரே அவங்க பையன் இப்ப ஆதித்ய தாக்கரே அவங்க வந்திருக்காங்க. ஒரிஜினல் கட்சியோ ஏக்நாத் ஷிண்டே கிட்ட இன்னைக்கு ஒரிஜினல் சிவசேனா கட்சி அங்க போயிருக்கு. கடைசியா நம்ம தமிழகத்துக்கு வருவோம். தமிழகத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு? டிஎம்கே நம்ம சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். டிஎம்கேன்னா டிஎன்ஆர் டைனஸ்டி வாரிசு அரசியலுக்காக பெயர் போனது திமுக கட்சி. எம்என் சொன்ன மணி ஸ்பிளண்டிங், அதாவது பணத்தை கொள்ளையடிப்பது எப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஆகவே எம், அதே போல கே என்ன கட்ட பஞ்சாயத்து நமக்கு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் தேசிய தலைவர் சொல்லுகிறப்ப. ஆகவே டிஎம்கே சொன்ன வாரிசு அரசியல், பணத்தை கொள்ளையடிப்பது, கட்ட பஞ்சாயத்து, இது மூன்றும் தான் இங்க இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம். இப்ப கூட நான் பார்த்தேன், ஸ்டாலின் அவர்கள் அவங்க பையன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக்கி இருக்கிறார். அப்ப யாரெல்லாம் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது. ஆகவே
தமிழ்நாட்டில் சிறப்பானதொரு நல்லதொரு ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் சொன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியால் மட்டுமே முடியும். ஆகவே தமிழகத்தில் தாமரை மலரப் போகிறது என்பதை நான் உறுதியோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன். So in the end, I request all of you, tomorrow is yours, and so with full dedication, with full service, work for all sections of the society, work for all people, everybody, all sections of the society should be taken to the fold of Bharatiya Janata Party. Everybody should get representation. Everybody should be brought to the main fold, and see to it that Bharatiya Janata Party becomes the voice of Tamil Nadu and the people of Tamil Nadu. That is what I will request. Thank you very much for giving me a patient ear. ஆகவே நாம் அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்வோம். மக்களிடத்தில் சென்று மக்களுடைய நம்பிக்கை ஆதரவு பெற்று தமிழகத்திலே மக்களை தேசிய நோக்கத்தை கொண்டு வந்து தமிழகம்